Nishingam Vishanam Badram Mritya Mritya Namamyaham. I bow down to Lord Narasingha, who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. Отдавам почитанията си на Бог Нарасимха, който е героичен като Бог Вишну. He is burning from every side. Той изгаря от всички страни. He is terrific, auspicious, and the depth of death personified. Той е страховит, величествен и смъртта на самата смърт. So, Lord Narasимхадева is an incarnation of the Supreme Lord. Нарасимхадев е инкарнация на Върховния. That in this pastime he appeared to protect his devotee and to annihilate demons. Той се появява за да защити своя предан и да унищожи демона. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that he appears for the same reasons. Кришна казва в Бхагавад Гита, че се появява по тези причини. Paritranaya sadhanam vinasaya saduskritam. He comes to protect the devotees and to annihilate the demons. Той идва за да закриля преданите и унищожи демоните. So we will hear first the pastime of the appearance of Lord Narasimhadeva. Първо ще чуем за появяването на Нарасимхадева. It is today Чатурдаши, that it's the fourth day, I think, of the waxing moon, right? Днес е Чатурдаши. So he appeared on this day at dusk, the time that the sun was setting. Той се появява на този ден по време на когато слънцето залязва. So in the last days in the morning we were speaking about the teachings of Prahlad Maharaj. През последните няколко дена сутринта говорихме за ученията на Прабхат. So Prahlad Maharaj is the son of Hiranyakashipu. Прабхат Махарадж е сина на Хиранякашипу. Prahlad is the perfect devotee of Krishna. Той е съвършения предан на Кришна. And Hiranyakashipu is the perfect demon. А Хиранякашипу е съвършения демон. So that is going ill together. И тези две не вървят заедно. But Prahlad, he had been instructed in devotional service when he was in the womb of his mother. Прабхат научава за преданото служене, докато е в утробата на майка си. And so, when he took birth, after he took birth, then some years later he was sent to the Gurukul to become educated. И той се ражда и след няколко години бил изпратен в училището Гурукула, за да бъде образован. So one day he was brought before his father, and his father, Prahlad was 5 years old. Affectionately he put him on his lap and asked, like parents are asking to their children, what did you learn in school? И баща му го взел един ден в скута си, както правят родителите, и го попитал с любов, какво научи в училище. He said, tell me the best what you have learned. Кажи ми най-доброто, което си научил. But Prahlad was thinking, I will tell him the best what I have learned from my spiritual master. Прабхат си мислил, ще му каже най-доброто, което научил от моя духовен учител. He did not tell what he was learning from his teachers, Sonda and Amarka.
Не му каза какво научил от учителите в училището Сандева. And he said to his father, "O best of the demons," И отговорил на баща си, он най-добър сред демоните. that I will tell you the best I can think of. Dat zouden man je, the best that I can think Ще of. ти кажа за най-доброто, което се сещам. Yeah. You are now swimming in a deep well of sense gratification. Сега ти плуваш в един дълбок кладенец на сетивно наслаждение. A deep well of family attachment. И дълбок кладенец на привързаност към дома. Get out of this well. Излез от този Go кладенец to the forest. и иди в гората. The forest of Vrindavan. Гората на Вриндаван. And there surrender unto the Supreme Lord Vishnu. И там се отдай на Върховния Вишну. Hiranyakashipu did not like that. Hiranyakashipu не харесал този съвет. Because his brother Hiranyaksa had been killed by Lord Vishnu in the form of Varadev. That's the whole story. Защото брат му е бил убит от Бог Вишну. Това е друга история. So, then he called immediately the teachers of the school. Hiranyakashipu called the teachers to come. They asked them to come. Той веднага извика учителите. And he told them that who has polluted the intelligence of my son? И ги попитал, кой е замърсил интелигентността на сина ми? That did some Vaishnavas come secretly to instruct him? Някои вайшнави тайно са го направили. But son Nanak said, don't worry, we will change his mind. Учителите казали, не се притеснявай, ще го променим ума. We will instruct him in diplomacy, how to rule and divide the kingdom. Ще го обучим на дипломация, как да управлява царството. How to favor friends and deal with his enemies. Как да се сприятелява и как да се отнася с враговете си. So Prahlad was brought to the Gurukul back. Обратно Пралад се върнал в училище. But there his teachers took him aside and told him, now be honest. Tell us where do you get all these strange ideas? И те насаме си говорили с него, питали, кажи ни честно, откъде си научил всички тези идеи? And Prahlad replied that now I can see what my spiritual master meant, what it means to be illusion. И Пралад им отговорил, сега виждам с очите си какво бях научил от моят учител, какво означава да си покрит от илюзия. Those who are in illusion, they see friends and enemies. Тези, които са под влиянието на илюзията, гледат на другите като на приятели или врагове. They think that is my friend because he helps me to enjoy and what I want. Те си мислят, това ми е приятел, защото ми помага да се наслаждавам и да постигна каквото искам. And that's my enemy because it doesn't help me with my enjoyment and it causes me only distress. А това е мой враг, защото не ми помага с сетивното наслаждение, само ми пречи и причинява страдание. And Prahlad said, now I see what illusion means. Even my teachers are in illusion. Сега виждам какво означава илюзията. Дори моите учители са в илюзия. And he says to his teachers, what can I do by the will of the Supreme Lord? My mind is fixed on him, and I become so attracted to him. И той им казал, какво мога да направя? Аз естествено съм привлечен от Върховния Бог и моя ум постоянно е насочен към него. Anyway, Prahlad did not reply to their question. Пралад не отговори на въпроса им. And the teachers became angry. Учителите се разгневили. And they wanted to beat him. Искали да го накажат. But then they instructed him for a long time in all the demoniac teachers' teachings and how to. They taught him
four kinds of knowledge. И дълго време го получавали в различни аспекти на знанието, 4 вида. Because Sandainamarka, they were the teachers. They were the sons of Sukracharya. Сандаинамарка са били неговите учители са били синове на Шукрачаря. They were so-called Brahmins. Били така наречени брамани. But Sukracharya, he was teaching all the demons how to enjoy, according to the Vedas, and enjoy more and more. Шукрачаря получавал демоните как да се наслаждават повече, следвайки ведите. That's the Karma Kanda section of the Vedas. Това е тази секция от Карма Канда, ведите наречена Карма Канда. But these teachers were teaching Dharma, Artha, Kama and Moksha. Учителите преподавали Дарма, Арта, Кама и Мокша. Moksha not so much liberation. Но не толкова и освобождението Мокша. But Dharma is how to enjoy more and more according to the scriptures. Дарма е как да следваш писанията, за да се наслаждаваш още и още. And Artha, how to get a lot of wealth. Арта, как да забогатееш. Economic development. Да развиеш икономика. And Kam, they instructed how to fulfill all your material desires, all your lusty desires. И Кама, как да задоволиш всичките си материални желания. Prahlad did not like these teachings. Прабхава не харесал тези учения. But then at a certain moment, after being instructed by the teachers for a long time, the teachers were thinking, now he's okay. И след като дълго време го наставлявали, те решили сега всичко е наред с него. And his mother Kayadu gave him a bath and dressed him very nicely, and they brought him before his father. И един ден майка му го изкъпала, облекли го добре и го завели пред баща му. And he put Prahlad on his lap and said, tell me now what you have learned from your teachers. И баща му пак го взел с къта си и пак го попитал, кажи ми сега, какво най-добре научи от And Prahlad said, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. You hear about Krishna, you remember Krishna, you speak about Krishna, you serve the lotus feet of Krishna, you pray to the deity, to the Supreme Lord, that you see the Lord as your friend, and Atma Nivedan, you completely surrender to him, to Lord Vishnu. That, yes, you want to... Махарадж отговорил на баща си, най-доброто, което научих е да слушаш за Кришна, да го възхваляваш, да го помниш, да се молиш на него, да му служиш, да имаш приятелски взаимоотношения, да отдадеш всичко на него. Mm-hmm. And then he said, Matirna Krishna Partosotetvam Mito Pipatyetek Yavanam Anantha Birvishatam Tamisram Punasmana Sarvata Sarvanam. And he said to his father, don't worry, you're Krishna, you will never become Krishna conscious. That inclination will not arise in you. Но не се притеснявай, това желание и склонност няма да възникне от теб. Yeah, because you have fallen in this deep well of sense gratification. Защото си паднал в този дълбок кладенец на стивното удоволствие. Because your mind is always uncontrolled. Защото умът ти е постоянно необуздан. Therefore you suffer continuously. You are constantly in anxiety. И затова страдаш постоянно. Винаги си изпълнен с притеснения. You do always the same thing, trying to enjoy your senses, eating, sleeping, sex, always the same thing. И ти постоянно се опитваш да правиш все едно и също нещо. Ядеш, спиш, съвкупляваш се.
He said, na tevitus vertratim visnum drasie bij achtermannena. Yatayat and the apanemias, the yeah, anyway. He said, but all you don't know that the goal of life is Vishnu. Но ти всъщност не разбираш, че целта на живота е Вишну. You are like a blind man thinking you are the body. Ти си като един човек, който е сляп за това, че не е тялото. You don't know who you are. Ти не знаеш кой си. You are a spirit soul different from the body. Ти си душа, която е различна от тялото. Therefore you are blind. И затова си сляп. And you are leading, you are a blind leader, and you lead other blind men. И ти си сляп лидер, който води слепи последователи. All these demons, they also think they are the body. Всички твоите последователи, демони, също си мислят, че са тялото. Anyway, then he said, yes, unless you smear the dust of the lotus feet of a pure devotee, that they've touched the lotus feet of a pure devotee on your head, you will never come out of this well of sense gratification. И накрая му казал, ако не поръсиш главата си с праха от нозете на чисти предани, тогава никога няма да се измъкнеш от този дълбок кладенец на стигното наслаждение. What happened thereafter you can see on the slide. Това, което става. Hiranyakasipu throws his son from his lap. Hiranyakasipu го хвърлял сина си от скута си. And he said to him that, yes, now you have sided with the enemy. И му казал, сега ти взе страната на врага. And he said to his guards, kill him. И наредил на стражата да го убие. Because, and anyway, he said that after he heard from Sunday Namarka, that Prahlad Maharaj had been preaching to his schoolmates. И той е бил също научил от учителите, че Пралад Махарадж говори за тези неща и на своите съученици. During the post of the recreation, he was teaching them everything he heard from his spiritual master. По време на междучасията е учил всичките си съученици на това, което е разбрал от своя духовен учител. And they had kirtan together, chanting Hare Krishna. Те заедно са имали киртан, мантрували се. And all these children who were all children of demons. И всички тези деца, които били деца на демони, they became Krishna conscious. Станали осъзнати за Кришна. And after hearing that, Hiranyakasipu said, kill him. След като научил това, Hiranyakasipu, he ordered his guards to just kill him. Убийте го. He's five years old. Is a 5 years old boy to be killed? Трябва да убива 5-годишни деца. Не. But he ordered his own son to be killed. Той нареди да убият собствения му син. How cruel. What's the situation of Hiranyakasipu's heart to order such a thing? Каква жестокост, какво трябва да е било сърцето му, за да нареди това? But, next slide. But his guards tried to throw him from a rock. Те се опитали да го убият, като го хвърли от скала. But the stones on which he fell, they became very soft. Но камъните, върху които паднал, били меки. That it had no effect on him. Нищо не му станало. And then they tried to boil him in cooking oil. Питали се да го сварят в врящо масло. But for Prahlad it felt cold. Но за Пралад било хладно.
that, and then after that, they put him, they threw him in a pit of snakes. Хвърли го после сред много отровни змии. And all these snakes, they bowed down before him. Обаче змиите Nobody was biting him. поклонили и никой не го хапа. And then they tried to trample him by an elephant. Опитали се и дори слон да го стъпче. But the elephant could not do it. Но слон не могъл. And then they tried to pierce him with tridents. Опитали се да го пронижат с трезъбци. But it had no effect on Prahlad. И това They could not touch him. не успели да го докоснат. So then they brought again Prahlad before Hiranyakashipu. И тогава те отново го завели пред Хираникашипу. And that is an interesting conversation. Интересен разговор, който протекал. I will read this conversation from the Bhagavatam. Ще го прочета от Бхагаватам. So, Hiranyakashipu, he says to Prahlad, O most impudent, most unintelligent disruptor of the family. О, непокорен и Impotent and most unintelligent disruptor и of the family. неинтелигентен нарушител на семейството. O lowest of mankind. О, най-ниш сред хората. You have violated my power to rule you. Ти наруши моята или пренебрегна заповедта ми да те управлявам. And therefore you are an obstinate fool. И затова ти си един глупак. Today I shall send you to the place of Yamaraj. Днес ще те изпратя в обителта на Ямарадж. So Hiranyakashipu was very angry. And Prahlad was just before him. Кашипу бил изключително гневен, а Пралад стоял пред него. And he was very peaceful. И бил много спокоен. And that made Hiranyakashipu even more angry. И това още повече го разгневило. That he has heard how his guards tried to kill him and they could not. Той чул как войниците се опитали да го убият, но не могли. So therefore he became worried. И той се притеснил. Where does he get his power? Откъде той има тази сила? That he tells his son, I will send you to the place of Yamaraj. I will kill you today personally. Казал, днес ще те убия лично. That my son Prahlad, you rascal. О, сине, о негоднико. You know that when I'm angry, all the planets of the three worlds, they tremble. Не знаеш ли, че като се разгневя всички планети в Вселената се разтреперват? Along with their chief rulers. Заедно с техните управници. By whose power has a rascal like you become so impudent that you appear fearless and overstep my power to rule you? Откъде имаш тая сила да си толкова нагъл и да не се съобразиш с моето могъщество и власт на теб? He cannot understand that he is fearless. Той не може да разбере как Пралад е безстрашен. Everyone in the universe, he just moves his eyebrows and trembles. Защото само с движение на веждите си карал другите в Вселената да треперят. So he's asking Prahlad, what is your source of power? И той пита Пралад, откъде идва твоята сила? And Prahlad will reply, My dear king, the source of my strength, of which you are asking, is also the source of yours. Скъпи царю, източникът на моята сила е също източник на твоята сила. So he's saying, your source, my source, is the same source.
Той казва, и твоята и моята сила идват от едно място. That moving or not moving, superior or inferior, everyone, including Lord Brahma, is controlled by the strength of the Supreme Personality of Godhead. Подвижни или подвижни същества, дали си нисши или висши, или дори да си творецът Брама, силата на всички идва от Върховния Бог. So, whether material strength or spiritual strength, it comes all from the same source. И материалната и духовната сила идват от едно и също място. So, of course, Hiranyakashipu thinks himself the supreme ruler. Разбира се, Хиранякашипу мисли себе си за върховния господар. But here, Prahlad speaks about the ultimate supreme ruler. Но тук Прабхава говори за крайният върховен господар. Says the supreme personality of Godhead, who is the supreme controller and time factor. Това е върховната божествена личност, върховният контролер и времето. Is the power of the senses. Той е господар и силата на сетивата. Power of the mind. Силата на ума. Power of the body. На тялото. And the vital force of the senses. И жизнената сила на сетивата. So why does our body function? Why can we move our hand? Why can we speak? Why can we think? It's all Krishna's energy. It's all the Supreme Lord's energy. Тялото ни функционира благодарение на енергията на върховната личност. But the Supreme Lord is the best of all living entities. Върховният Бог, той е най-доброто сред всички същества. He controls nature, the three modes of nature. Той управлява Вселената, трите качества на Вселената, на материалната природа. By his power he creates the cosmic manifestation. Чрез силата си той създава космическото проявление. Maintains it. Поддържа го. And annihilates it. И го унищожава. So he tells his father, you are not a supreme ruler. Той казва на баща си, ти не си върховният. So he tells his father, give up your demoniac mentality. И така му казва, изостави демоничния си менталитет. Do not discriminate in your heart between enemies and friends. Не прави разграничение в сърцето си между приятели и врагове. Make your mind equipoised toward everyone. Бъди уравновесен в ума си и гледай на всички по еднакъв начин. And now he gives a very important instruction. И му дава много важна инструкция. Important for every one of us. Която важи за всички нас. Never forget what he's going to say now. Не забравяйте никога това, което ще каже сега. That except for the uncontrolled and misguided mind, there is no enemy in this world. Няма друг враг в света, няма друг наш враг в света, освен неконтролираният и зле насочен ум. Our mind can be our enemy or our friend. Нашият ум може да бъде наш приятел или враг. When one sees everyone on the platform of equality, then one comes to the position of worshipping the Lord perfectly. Когато човек гледа на другите от позицията на еднаквостта, тогава може да достигне нивото на обожава Върховния. So he says, if you see that everyone is a part and parcel of God, then you naturally worship the Supreme Lord. Ако можеш да виждаш, че всички са частици от Бога, ти естествено ще обожаваш Върховния. He says, he instructs really his father, a good preacher. Той наистина дал добри съвети на баща си. He says, in former times there were many fools like you. В миналото имало много големи глупаци като теб. Who did not conquer the 6 enemies that steal away the wealth of the body. Които не са успели да победят 6 врага, крадци на богатството на тялото. What are these 6 enemies? Кои са 6 врага? Lust, anger, greed, madness, illusion, envy. Похот, алчност, гняв, завист, объркване, илюзия. These fools were very proud thinking. И тези глупаци са си мислили с гордост.
I've conquered all enemies in all the 10 directions. Аз победих всички врагове в 10 посоки. I made it. Успях. But if a person is victorious over the 6 enemies, но ако някой победи 6 врага, and is equipoised toward all living entities, и еднакъв към всички живи същества, then for him there are no enemies. За него няма повече врагове. It's by lust, anger, greed, especially envy, we make friends and enemies. Няма да ги има повече тези врагове на похот, алчност, гняв, особено завистта. Тя е тази, която разграничава на приятели и врагове. Enemies are merely imagined by one in ignorance. Враговете са просто въображение на някой, който е в невежество. So, what is Hiranyakashipu's reply? Какво отговаря Хиранякашипу? You rascal, you are trying to minimize my value. О, негодник, опитваш се да ме омаломажиш. You think you are better in controlling the senses than me? Мислиш, че владееш по-добре сетивата си от мен. You are over-intelligent. О, ти си твърде интелигентен. I can understand you want now to die by my hands. Разбирам. Ти просто искаш да умреш от моята ръка. You are indulging in talk of someone who is about to die. Ти говориш като някой, който му предстои да умре. O most unfortunate Prahlad. О, най-нещастни Пралад. You have described a being greater than me. Писваш някакво същество по-велико от мен. A being, supreme being who is above everyone. Върховно същество над всички. Who is a controller of everyone. Който владее всички. And who is all pervading. Който прониква всичко. But where is he? Но къде е? That's a demoniac mentality. Това е демоничният менталитет. You believe in God, where is your God? Ако някой ти каже, дали вярваш в Бог, къде е Бога? Show me your God. Покажи ми твоя Бог. But yeah, it's like someone has pain. Someone has pain. Като някой, който има болка. And you say, show me your pain. И ти му кажеш, ами покажи Otherwise, твоята I don't болка. believe you. Иначе You не ти don't вярвам, have че те pain. боли. Нямаш болка. That if he's everywhere, then why is he not present in this pillar? Ако той е навсякъде, защо го няма в тая колона? The palace with many pillars. Дворец е много колони. Because you are speaking so much nonsense, I will now sever your head from your body. Заради това, че говориш толкова глупости, сега ще отделя главата ти от тялото. Let's see if your God comes to Да protect видим you. дали твоя Бог ще дойде да те закриля. I want to see it. И искам да го видя. So Hiranyakashipu was obsessed with anger. Хиранякашипу бил обладан от гняв. That he was great in bodily strength, and he wanted to chastise his devotee son. И той бил толкова разгневен, искал да накаже своя син. So, cursing his son again and again, he took up his sword. Проклинайки сина си отново, той извадил меча си. He got up from his royal throne. Станал от трона. And first, with great anger, with his sword, he threw it against. No, it was with his fist. With his fist, he was trying to break the column. И първо с юмрук той е ударил колоната. But when he touched the column, from within the column there came a fearful sound. Но когато е докоснал, се разнесъл страховит звук. Because Hiranyakashipu, he was thinking himself immortal. Понеже Хиранякашипу си мислил за безсмъртен. Because he did formerly austerities. В миналото той извършил аскетизъм. And Brahma gave him benedictions. И Брахма му дал благослови. Because
After a long time of austerities, there came fire out of his head and the universe started to become heated. След дълги въздържания, огън се появи от главата му и така той нагрял цялата вселена. Because he was doing these austerities for a long time, his body was eaten away by ants. Заради продължителния период от тези въздържания, тялото му било изядено от мравки. At that time, Lord Brahma, the creator, came down. Тогава се появил Брама And asked him, what do you want? и го питал, кажи какво желаеш. In reality, Hiranyakashipu wanted to take the post of Brahma. Всъщност, Hiranyakashipu искал да вземе мястото на Брама. But he said, I want to become immortal. Казал, искам да стана безсмъртен. Lord Brahma replied, I cannot give you that boon. I'm myself not immortal. Брама отговорил, не мога да ти изпълня това желание, аз самия не съм безсмъртен. Brahma dies at the end of the creation. Брама умира на края на творението. Hiranyakashipu said, then give me the benediction that I cannot be killed by any creature created by you. Тогава Hiranyakashipu казал, дай ми благословие да не мога да бъда убит от никое същество сътворено от теб. That I cannot be killed during the day, not during the night. Че никой не може да ме убие нито през нощта, нито през деня. Not inside, not outside. Нито вътре, нито вън. And by that, he was thinking, and Lord Brahma said, so be it. И Брама говорил, така да бъде. And he was thinking that he was immortal. И затова той си мисли, че е станал безсмъртен. Because he also asked that they did not be killed on the ground, not in the air. Той също бил поискал нито да бъде убит във въздуха, нито на земята. So I was thinking now indirect I become immortal. И си мислил, аз по индиректен начин успях да стана безсмъртен. So when he touched the pillar, a fearful sound came out of it. Така, когато докоснал колоната, се чул страховит звук. It was so loud that it was like the covering of the universe was cracking. И този звук был толкова силен, че все едно вселената се пропукала. He said, "Oh my dear Yudhishthir, this sound reached even the abodes of the demigods." Този звук достигнал дори до обителта на полубоговете. Demigods like Lord Brahma and other demigods heard it. Полубоговете като Брама и други го чули. They thought, oh, now our planets are being destroyed. И си помислили, че сега идва край на вселените, на планетите. So, Hiranyakashipu was showing his great strength in a desire to kill his son. Hiranyakashipu демонстрирал силата си и желал да убие сина си. But then that tumultuous sound came out of this pillar. Но се появил този ужасяващ звук. And upon hearing this sound, all these demons became afraid. Чувайки звука, всички демони също се оплашили. And nobody could find the sound, the origin of that sound in the assembly from all the demons that were there. И никой от демоните не могъл да разбере откъде идва този звук. And then what happened? This is in the Bhagavatam. To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, за да докаже, че твърденията на Брама ще са вярни. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere. Тоест да докаже, че Върховният присъства навсякъде. Even within the pillar of the assembly hall. Дори в колоната. The Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never seen before. Върховният Бог Хари проявил форма необикновена и невидяна преди. The form was neither that of a man nor that of a lion. Тя не била нито на лъв, нито на човек. Thus, the Lord appeared in his wonderful form in the
assembly hall. Така Богът се появил в необикновената си форма в залата за събрание. There is that when Hiranyakasipu saw this form, he was surprised. Когато Хиранякашипу видял тази форма, бил много учуден. He said, "What is this creature that is half man and half lion?" Казал, какво е това същество, наполовина човек, наполовина лъв? That he could understand that this was a form of Lord Vishnu that came to kill him. И той усетил, че това е форма на Бог Вишну, дошъл да го убие. And with his sword immediately was attacking the form. И с меча си веднага го атакувал. But the Lord swiftly, like it is in the Bhagavatam, like Garuda, the bird carrier from Lord Vishnu, plays sometimes with serpents. He was playing with him. И както описано, Бог, носачът на Бог Вишну, Гаруда, понякога си играе с змиите. Така и Бог Нарасимхадева си играе с So, and a big fight ensued. И това последва голяма битка. That Hiranyakasipu took his club and his sword with his shield, and they were fighting for a long time. И дълго време те се биели с различни оръжия. It is said that Lord Narasимхадева, Nara means man, Singha means lion. Therefore it's called Narasingha or Nrsimha. That he was playing with Hiranyakasipu like a cat plays with a mouse. Казва се, че Бог Нарасимха, Нара значи човек, Симха лъв. Той си играе с Хиранякашипу, както котката си играе с мишка. So a cat has catched a mouse and sometimes let it go to catch it again. Когато котката хване мишка, понякога я пуска, за да я хване пак. So they were fighting. Така те се биели. And the fighting went on until dusk, which is twilight, the day between day and night, or the suns after sunset. И те се биели до залеза, когато идва здраче или времето между деня и нощта. These are all pictures of the fight. You see that Lord Narasимхадева is bigger than, much bigger than Hiranyakasipu. Бог Нарасимха е доста по-голям. And you have Ananta shades, these serpents that are protecting him. That's typical for Lord Vishnu. И зад него са змията Ананта Шеш. But then finally, и накрая, that he puts Hiranyakasipu on his lap and conduct an operation. И той накрая сложил Хиранякашипу върху скута си и извършил операция. Hiranyakasipu did not survive the operation. Но Хиранякашипу не преживял операция. And Lord Narasимхадева put his intestines as garland on his neck. Бог Нарасимха си сложил като гирлянд неговите. But Narasимхадева was very angry. Нарасимхадева бил много гневен. That but then all the soldiers and all the servants of Hiranyakasipu attacked Lord Narasimhadeva, and he killed them all. It was a big battlefield. Воините на Хиранякашипу атакували също Бог Нарасимхадева, той ги убил. That yeah. There are many pictures of Narasimhadeva conducting the operation here. And these are all the servants who are killed. But then Lord Narasimhadeva remained very angry. He remained angry. Of course, all these demigods, they were very happy because now this great demon is killed. Разбира се, полуговете били щастливи, че този велик демон е убит.
But Lord Narasinghadev remained angry and they had to cool him down. Но Нарасимхадев останал гневен, те трябва да го успокоят. But none of the demigods, even Lakshmi, who is servant of Lord Vishnu, they dare not to approach him. Но никой не смел, включително и богинята Лакшми, да се обърне към него от страх. So Lord Narasinghadev had sat down on the throne of Hiranyakasipu, which was a throne he stole from Indra in the heavenly planet. Бог Нарасимхадев седнал на трона на Хиранякашипу, който бил откраднат от небесното царство. That, and Brahma, the so-called creator in this universe, or the secondary creator, he pushed forward Prahlad and said, you cool him down, that he came for you. И Бог Брахма, вторичният творец в Вселената, той побутнал Пралад и казал, ти успокой Нарасимхадев, той дойде за теб. Lord Brahma, you see here, pushed forward Prahlad, and Prahlad is going to Lord Narasinghadev. И така тук виждаме как Пралад тръгва към Нарасимхадев. And when Prahlad becomes before him, then immediately the anger goes out of Narasinghadev and he becomes very sweet. И когато Пралад се приближил, веднага гневът на Нарасимхадев изчезнал. That, see, with the beautiful pictures. That these are pictures, and we will see deities of many temples in South India. Това са рисунки. Ще видим много храмове в Южна Индия. Yeah, that's so many. Yes, they are all deities of Narasinghadev. This is Malakota, Karnataka, India, South India. So many deities. Божества от Южна Индия. I think this is Visakhapatnam. I'm not sure, but I've been there. Бил съм там. Мисля, че в Вишакапатнам. This is South India, and Lord Chaitanya was there during his tour in South India. That he came out at a certain moment at the Godavara river. Чайтаня Махапрабху в пътуването си из Южна Индия стигнал до брега на Годавари. That's a place where he met Ramananda Roy, the governor of Madras. И там се срещнал с управника на Мадрас, Рамананда Рой. Who was also a great devotee. Който бил велик But he visited this Narasingha temple and was dancing before Narasingha. Там посетил този храм на Нарасимха и танцувал пред него. Yeah, so many deities there. Beautiful. Много красиви божества. Also in America, that's New Vrindavan. Това е от Ново Вриндаван. Yeah. This is Germany. At the German farm, there Prahlad is on the lap of Narasinghadev. Там Пралад е в скута на Нарасимха. So he's already pacified. Вече е спокоен. That, yeah. They are worshipping. In Germany, during the 80s, yeah, and the end of the 70s, 80s, because they were prosecuted by the government in so many ways, court cases. They took away all our temples, our buildings, froze our Lakshmi. We lost everything there. Края на 70-те имало проблеми с държавата и са изгубили храмове, средствата, на практика всичко било изгубено. And the harassment didn't stop. И притесненията не били спрели с това. That is, someone becomes a devotee of Krishna, and the whole Western demonic society is against it. You have so many. If you become a devotee of Krishna, you
you have so many so-called enemies Ако immediately. станеш предан, имаш много така наречени врагове. We don't see them as enemies, but they see you as the enemy. Ние не гледаме тях като на врагове, но те не смятат за врагове. But then they installed Narasимха Prahlad in Germany at a farm. И в една ферма те инсталират Пралад Нарасимха в Германия. After that, it stopped. Everything cooled down. И след всичко, The persecutions, everything stopped. всички преследвания, всички проблеми спряли. That's the power of Narasимхадева. Това е могъществото на Нарасимха. Once the devotees did Harinam in Hamburg, Веднъж преданите правили Харинам в Хамбург, in the Red Quarters. в областта, където е много проститутки. Red Quarters means, it's the because Hamburg is a harbor city, that is a lot of ships coming. Хамбург е пристанище, има много кораби. And the Red Quarter is where all the prostitutes are, where the night bars are. И червения квартал е там, където са всички барови и проститутки. But the devotees did Harinam there. Преданите ще правили Харинам. And suddenly a very big man came out, storming out of a bar, and he was running straight to the devotees. He was a giant man. Изведнъж един огромен мъж излязъл от разгневен и тичал от един бар към тях. And the devotees were chanting Hare Krishna, but then they started to chant Namaste Narasimhaya. Преданите пеели Хари Кришна, но веднага сменили и почнали да пеят Намасте And Нарасимха. suddenly the man was storming towards them, and suddenly he jumped in the air and he fell on the ground. И мъжът както тичал, изведнъж скочил във въздуха и падал на земята. And then the ambulance came and he had a massive heart attack, finished. После дошла линейката и го откарали, защото имал масивен. So devotees take shelter of Lord Narasимхадева Преданите търсят подслона на Бог for Нарасимха their protection. за тяхна закрила. When I opened the center in Brussels in 2004, Когато през 2004 аз открих център в Брюксел, the first 2 years we had so many difficulties with neighbors, with so many difficulties. през първите години имаше толкова проблеми с съседи и най-различни други. When I came back in 2005 from the GBC meetings, I brought a big picture of Narasимхадева with me. И когато се върнах 2005 след срещите в Майпур, в GBC, донесох огромна снимка на Нарасимхадева And I put that in the temple room. и я сложих в храмовата стая And I prayed to Lord Narasимхадева for protection. и се молих на Бог Нарасимха за закрила. And it all stopped. И всички проблеми спряха. That was interesting. But why do we worship Lord Narasimhadeva? Защо обожаваме Нарасимха? For our protection, that's one thing. Една причина е за закрила. But he has also another function. И също има и друга функция. Lord Narasимхadeva is an incarnation of Krishna that helps us take away the obstacles for spiritual life, obstacles to develop the devotion. Бог Нарасимхадева е инкарнация на Кришна и той се грижи да премахне препятствията по пътя на духовния напредък. He has a disciple. Narasимхадева has a disciple. Той има един ученик It's called Ganesh. и се нарича Ганеш. Like Lord Narasimhadeva is half man, half lion. Ganesh is half man, half elephant. Ганеш е полу-човек, полу-слон. But Ganesh is taking away all the obstacles for material achievements. Ганеш премахва всички препятствия за материалните постижения. Therefore, many Indians, they have Ganesh in their house. Това е често индийците в домовете си държат Ганеш. In India, if someone is rich, has a big belly.
И в Индия, ако някой е богат, обикновено има коремче. All young girls want to marry someone with a big belly. They have money. Си търсят съпруг с кореми, защото ще има пари. Ganesha is also big belly. Ганеша изобразяван също с корем. And he takes away all the obstacles to become wealthy, so everyone worship. Ganesh worship is very popular. И затова обожанието на Ганеш е популярно, защото всички се надяват той да им премахне препятствията да станат богати. So Ganesh takes away the obstacles for material advancement, and Lord Narasinghadev takes away the obstacles for developing love for Krishna. И докато Ганеш премахва препятствията за материалния напредък, Бог Нарасимхадев премахва препятствията за развиване на любов към Кришна. So he has these strong nails, these big nails. Той има тези Lord Narasinghadev. големи здрави ногти. And he conducted an operation with Hiranyakashipu. И с тях е оперирал Хиранякашипу. But devotees pray, you have these big nails. You go now into my heart and take away all these obstacles for devotional service. Take away this lust, anger, greed, envy, illusion, madness, desire for prestige, and so on. Taking away. Conduct operation. Се моли също за операция на Нарасимхадев с острите си ногти да премахне всички замърсявания и препятствия от сърцето, като лошостта, похота, желанието за слава и така нататък. Especially today is a good day to pray for that. И особено днес е добър ден да се молим за това. Yeah, we are Lord Narasinghadev in Mayapur. That's so many forms of Narasinghadev. Yeah, that's Mayapur. Today was a big Abhishek, a big bathing of Narasinghadev. They even worship him when there is flood. Дори когато има огромно наводнение от Ганг, те го обожават. The devotees do puja in the water. Те извършват обожанието под вода. And one year there was a big flood. You see how high the water is. It's 1 meter. Виждате, че водата тук е над 1 метър. And serpents came swimming to the water in the temple, and they were circumambulating Lord Narasinghadev and went away again. Водни змии влезли в храма и обиколили мъртвото на Нарасимхадев и си тръгнали. Interesting. That's Abhishek, yeah. So, Shri Narasingha Jai Narasingha Jai Jai Narasinghadev Baladesh Jaya Padma Mukha Padma Bringa. All glories to Narasinghadev. Слава на Нарасимхадев. All glories to Narasinghadev. Слава на Нарасимхадев. Who is the Lord of Prahlad Maharaj. Богът на Пралад Махарадж. Like a honeybee is always engaged in beholding the lotus-like face of the goddess of fortune. Като пчелата винаги заед в това да съзерцава лотосоликото лице на богинята на щастието. So, this happy Narasingha Chaturdasi. There are a few more. That's so many deities pictures. Много картини. So that's the prayer we can offer today. Om Namo Bhagavate Narasingaya Namaste Asya Virbhavavachanaka Vachadam Sakamasyam Randaya Tamoga Sarasa Abhayam Abhyamatmini Bhusti Om Shram. We offer my respectful obeisance unto Lord Narasinghadev, the source of all power. Давам почитанията си на Бог Нарасимхадев, източник на цялата сила. O my Lord, who possesses nails and teeth like thunderbolts. О Господи, който притежава ногти и зъби като гръмотевици. Kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this world. Моля ти, убий нашите демонични желания за плодоносни дейности в този свят.
please appear in our hearts. Моля те, появи се в сърцата ни and drive away our ignorance. И премахни невежеството. So that by your mercy we may become fearless. Така че по милостта ти да стане безстрашни. Fearless in the struggle for existence. Борбата за съществуване в този свят. In this material world. So, I want to end with Srila Prabhupada. Ще завърша с Шрила Прабхупада. It was Srila Prabhupada who introduced the worship of Narasимхадева. Който е дал начало на обожанието на Бог Нарасимха. When he was in New York, he became very sick. В Ню Йорк той се разболя много в началото. He had problems with his heart and a few other things. Проблеми с сърцето и някои други. And they finally had to bring him to the hospital. И трябва да отиде в болница. But he asked all the disciples to pray the following prayer. Помоли учениците си да се молят със следната молитва. They never heard from Narasимхадева before. Те преди това не били чули за Нарасимха. But he asked them to pray to Narasимхадева. Той ги помолил да се молят на Бог Нарасимха. And he taught them the following prayer. И ги научил на следната молитва. Practically, these are two separate prayers, but we combine them. Всъщност те са две отделни молитви, които ние комбинираме. Because the last part is from the Das Avatar Stotra from Jayadev Goswami. Втората част е на Джаядева Госвами Das Avatar Stotra. And the first, I don't remember the source, but anyway, that's also, yeah. But the prayer, we can sing it together. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladadadayine. Praladadadayine. Hiranyakashipu vakshaha. Hiranyakashipu vakshaha. Shilatankanakalaye. Shilatankanakalaye. Ito Nrsimha Parato Nrsimha. Ito Nrsimha Parato Nrsimha. Yato yato yami tato Nrsimha. Yato yato yami tato Nrsimha. Bahe Nrsimha Vidaye Nrsimha. Bahe Nrsimha Vidaye Nrsimha. Nrsimha Madhim Sharanam Prapadam. Narasimha Madhim Sharanam Prapadam. Abhakara Kamalavare Nakama Bhutta Shingam. Dalita Hiranyakashipu Tanupingam. Kesavadita Narahari Rupa. Jaya Jagadesare. Jaya Jagadesare. Jaya Jagadesare. Abhakara Kamalavare Nakama Bhutta Shingam. Dalita Hiranyakashipu Tanupingam. Keshavadita Narahari Rupa. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Abhakara Kamalavare Nakama Bhutta Shingam. Dalita Hiranyakashipu Tanupingam. Keshavadita Narahari Rupa.
Jai Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Navakara Kamalavare Nara Madhuka Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanuklinga Rishabhatrita Naraharitrupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadeta Narahari Rupam Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadeta Narahari Rupam Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nishingadev Jaya Nishingadev Jaya Nishingadev Jaya Nishingadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Shiva Prahlad Maharaj Shri Lakshmi Nrsimhadev ki Bhakta Prahlad Maharaj ki Srila Prabhupada ki. Thank you very much.